السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أينما أنتم وأينما اتجهتم. معكم مستر كنسل، لأن أكثر شيء سوي بحياتي إني أكنسل. ومقطعنا اليوم راح يكون عن البنت هذه اللي تكتشف أن صديقتها بالعمل هي أختها بعد سنين طويلة من العمل تحت سقف واحد. الخبر موجود بمواقع كثيرة، لكن للأسف ما حد منهم، أو عشان أكون صادق كل المواقع اللي دخلتها ما جابت الخبر كامل بتفاصيله عشان القارئ يكون على بينة. فأنا رحت لحساب صاحبة الخبر شخصيا في التيك توك ولقيتها منزل السالفة في 7 مقاطع متتالية، فخلونا نشوفها مع بعض ونقول رأينا بالموضوع. I guess our story blew up a little bit. I know people wanted a story time, so I'm gonna give y'all a quick story time. So دقيقة مين هو بالضبط اللي يبغى السالفة؟ حددي لا تعمي من علينا كلنا، لأني شخصيا ما طلبتها. بالصراحة كويس إنك قلتنا عشان نسوي عليك مقطع واجيب مشاهدات. كملي. I was born first. I was born May 8th, 1988. Julia was born December 28th, 1989. When my parents gave me up for adoption, they gave me up for adoption because they didn't have enough money to support my brother, me, and themselves as well. واو يا العذر، عشانهم مطفرين عرضوني للتبني. شكرا جزيلا. طيب دارين انهم مطفرين، ليش ما يرقدون وينتهي الموضوع؟ كل يوم سهر لما هي تستاهلون مجاكم. So I was given up for adoption at 6 weeks old. Julia's mom and my mom, our adopted parents, did not use the same adoption agency. They are two totally different agencies. Julia and I did not know about each other. I did not even know that I had another sibling that was also put up for adoption. هيا بلا هذا الكلام ينفع؟ أرجوك يا عزيزي المشاهد أنك تقول لي برأيك هل هذا الكلام ينفع؟ تكبر وتصير بهذا العمر وهي ما تعرف أخوانها، الله المستعان بس. So growing up, I always knew that I had siblings. I didn't know like how many siblings I had, and I didn't know if anybody else was adopted as well. But I knew that I had other siblings. So here's the thing, and I've been reading people's comments, and no, I'm not responding to each of them individually because that's a lot of comments. الناس الفلة ذولا موجودين بكل مكان في شتى بقاع الأرض، تجدهم وتسمعهم أينما ذهبت وأينما اتجهت. ولا تخلو، أسمع كلامي، ولا تخلو حياة أحد من الجماعة الفلة ذي اللي وظيفتها الوحيدة أنها تفلها على حسب نفسيتك. فالحل الوحيد لهذه المجموعة أنك زي ما تحارب النار بالنار تحارب الفلة حقهم بالفلة الخسيسة اللي تسمى تسفيل صريح، وترد عليهم بكلام ما يرضي اللي حولك، عشان إذا واحد منهم فكر أنه يفلها معاك يعرف أنه يحارب إنسان صعب، مو زي ذي تشوفهم وساكتة عليهم. لا، السكوت علامة الرضا مو علامة الحكمة ولا حاجة. خلك من حالات الواتس. المهم الظاهر خرجنا عن موضوعنا. نكمل. But I will say this. My family gave Julia and I up for adoption because they were so poor at that time. They could not afford to have the two of us and our big brother and the two of them as well. So the Julia's paperwork is actually incorrect. وجع كيف مش صحيحة؟ كملي. Her adoption paperwork is incorrect. We ended up figuring out that her adoption paperwork was actually swapped with somebody else's. يا ودي هلا أونو ما عادها أوراق مسؤولة عن بشر ولا حاجة. سلامات، يعني الوضع إيزي لهذه الدرجة؟ أسحب ورقة وأحصل على ورع مجانا؟ حتى الجاهلية ما فعلوها. So this whole time, Julia thought she was from Santo Domingo. She's not. And she also thought that her mom's name was somebody totally different. That's not her mom's name. So back in 2000 and I think it was 18. Yeah, 18, because it was Christmas of 18. My adopted mom bought me 23andMe for Christmas. 23andMe هذا ما أعرفه صراحة، لكن بحثت وقلبت في عمي جوجل الله يحفظه ويستر عليه، وطلع أنها شركة تسوي اختبار فحص جيني عشان تعرف أهلك وأجدادك إذا ما تعرفهم زي البنت هذه. So the whole thing behind 23andMe was I thought that I was going to find out what I was made up of, right? Like, you know, I know that I'm Dominican, but that's an ethnicity, that's not a race. So, like, where do my roots lie? So, when I got my results back, I actually found a cousin and I reached out to him and he was able to link me to my family. وهذا اللي حرفيا ينقال عنه رحلة البحث عن عائلتي الحقيقيين بعد ما رجموا بي وانا صغير طبعا. So I found our family in 2019. ألف مبروك.
Okay, January 2019 is when I found our family. It blew up, okay? My story was on the news here, Virginia, and also in Connecticut. After all of this, right, meeting my family, I did not even think to even ask my dad whether or not he had any more children that he gave up for adoption. I assumed that whoever was in DR and myself was all that we had. So there was 8 of us. لا إله إلا الله، منكم 8؟ والله من حقه أبوك يرجم بك أنت واللي معك. 8 منو يشجع عليهم؟ السالفة مو تعب، السالفة 8 وجبات باليوم أقل حاجة، كيف توفرها لهم وأنت مطفر؟ والله إني قلتها في البداية لما هو مرقت عشان ما تبدأ السالفة من الأساس. It was not until somebody had reached out to me and said, oh, like, you know, your mom is my mom. I have the paperwork, blah, blah, blah. And her and I had a conversation to only realize that her paperwork is not her paperwork. So Julia has her paperwork and she has Julia's paperwork. So then Julia kind of became a little bit interested in to find. توها تهتم دقيقة صدق ولا تستهبل ذي؟ توها تهتم بمعرفة أهلها. شوف لما تفكر فيها تحس أن الموضوع أكبر بشوية مو بسيط. This out, and I wanted to know if she was my sister or not. So the other thing that I learned too is that you have ثاني شيء تعلمت إنه وما هو أول شيء ما أتذكر إنك قلت إنه كمل بس أنت لا فاغرة بالفطرة. to allow people to go through their own stories the way that they, you know, are able to handle them, right? Like I can't expect Julia to react the way that I reacted or, you know, vice versa. So I drove to Connecticut. I hopped in the car and drove to Connecticut a couple days after I had the balls to ask my father whether or not he gave up another child. And that is then he informed me that he did, and it was a little girl who was younger than me but older than my sister Joelena. للتوضيح بس عشان ما تلخبط، في 2 جولينا وجوليا. جوليا ذي اللي تشتغل معاها بالمطعم واكتشفت انها اختها. جولينا ذي اختها اللي عرفتها يوم لقيت اهلها. ان شاء الله وصلت الفكرة. So, which is where Julia fits in. So I rushed up to Connecticut and I got her to do the 23andMe, and we were just sitting and, you know, waiting for the results. So, but we have been friends since 2013 when I first started working at the Russian Lady in New Haven, Connecticut. Russian Lady أو السيدة الروسية ذا اسم بار أو حانة في المكان اللي توها قال إنه وهذا الصور له. Julia and I know, like, I had seen somebody's comment. They thought that I was lying. I don't know what the I would lie about, but the reason why I ended up working at that bar. Now, for anybody who's from Connecticut or knows about New Haven, you know that there are mad bars in New Haven. Like, there's just strips of bars, right? مخطط كامل مليء بالفحشاء والمنكر والحاجات السيئة والعياذ بالله اللي لو ذكرتها ممكن يجين سترايك. طبعا هي كافرة عادي عندها ما فكرت. كملي بس الله يثبتنا. So the 2 of us could have worked at any bar. I ended up at Russian Lady because somebody I went to high school with worked there, and they said that they were hiring. I was looking for a second job at the time. So I went in and I did my interview and I got hired. Julia was already working there. We did not cross paths probably until the first, like, or after I had already been there for about like a month. That's how I ended up there. After working at the Russian Lady and Julia and I figuring out that we do look alike, y'all have to realize what are the chances that 2 girls who work at the same bar end up being sisters. والله دارين السالفة مبسيطة عشان كذا مسوي مقطع ومتعب نفسي وكل حاجة مو عشان المشاهدة زي ما قلت في بداية المقطع. Julia and I have been playing around with this since 2013. It has been insane, okay? Like, on my Facebook, I have timelines of us and the captions are like, sisters or nah, like, what do y'all think? Or, you know, 23andMe, we need DNA tests. Like, we have literally been joking around about this for 8 years.
they say everything happens for a reason. I don't know why the time was now for us to do it, but that is when we found out. هذا اسمه قضاء وقدر وحكمة رب العالمين، وأنت لازم ترضي بقضاء الله وقدره، مو ليش ولماذا وصار وليس. My other siblings, our father is so excited. شوف ملخص السالفة بكل اختصار، أهلها عرضوها هي واختها للتبني وعرفوا بعض بعد كم سنة وانتهت السالفة، لكن المدري إيش هذه طولتها بالمرة وهي قصيرة، لكن الظاهر تدور مشاهدات دامها أخذت الموضوع في 7 مقاطع وصار حسابها كله عن الموضوع. الله يهديهم بس هذول اللي يدوروا مشاهدات، والله يحسهم مدري كيف. المهم هذا كان كل شيء اليوم، إن شاء الله عجبكم المقطع. لا تنسى تشترك إذا ما أنت مشترك وفعل التنبيهات يوصلك جديدي أول بأول. صلى على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أشوفكم بالحلقة الجاية، وسلام.